Vishia Kweku, Aqua, Midiness, my Dibram, Dibidi Mwakote, be and Sam. Garman Penin and Adan Kweku for the Wakusha Union, our woman, our Angola, and the Ghana, and some elbow for PDS, any ECG, and somewhere by Nyani here, so say I buy 80 million and says if I'm not your PDS, no, your G. Edumano, Eddie Free Woman, some Edema ECG, Yadi Emu and some Bebremo Ghana, Mampenia Bedici, Dr. Alhaji Mahmoud, Bawumia say. Aban esika na wo tue esika hunu edema Ghana adwumayefo bi no eyade a sa Ghana card foforo a wo mo de aba na se card foforo a wo mo de aba eba be CE switch anemu no eyade beboa emane emanya so etimi akọ enkan na sabu ema no guso a mekesa ya polisi fo etimi achi nipa makoma miensa a wo mzu se ye nuanom mayoa athakrade en wo mu fi a wo mo ayira no wo mu nim sani paboni sami wo mu erim hu bi edimu ensem ebeboa mebekọ na yakwa kopie mu awothunu hia mani mu ho na ba be trodwa se krachi bia wono gayism and was supporting body some share say gay yintum mema na mane man na nedia so pemampeni ada petwe na yampi akode ma no ye de musa mebebra mu sam bi ane ye ka we huni aboboni na no ye de baba so mo se die tie ne kase pomidin bi mo kase vishi akweku akwame na ye hono na fe mfa so mu ntwemu amesom ase na yemfa emamwa no adane de babetu mo nim se Ghana mpani na na than kweku foado wako akopie mu ewo Angola mine mu na eho na wone yenuanom a wo mu aya Ghana fo wo mu edi nkomo tukotrafo a wo mu akotena ho wone mu di nkomo no kasa chemi se hia ye papa se na esese aban etimi eba begine na wo GPDS no esan de koma ECG no eyade na esum wono Ghana mpani na than kweku foado ebo eye papa firi se wuhwe a sika be se $3 billion na nanka chese wo mu YouTube sa na wo mu ede ababe se yekon Yankopon chade sabre ya ye ji adwuma ne fi wo mu nsam no yetimi asebia eno no ebeboa emane emanyina so etimi akọ enkan Ghana mpani kasa no na wo kasa chebe se na bayi enyade a wo mu bema eniema akọ ahondro so sabre wo de niema ba beto fam ama niema ejigeni nyina no wo mu etimi ama ne nyina ejina brane. Then you have major talking points. The latest one is this problem that we have had in the electricity corporation. We inherited an arrangement by which the United States government, through the MCC, the Millennium Challenge Corporation, offered our country virtually $500 million worth of money for the reform of our energy sector. It was decided to concentrate largely on the reform of the Electricity Corporation of Ghana. And one of the conditions of the money was that we should get a private sector operator to partner with the Electricity Corporation to manage our electricity generation and distribution system. After a process of bidding and tendering, which left just one company in the field, an arrangement was made for that company to take over the running of the assets of ECG. Subsequently, we've discovered that some of the financial instruments that the company put in place were not in order. And as a result of that, we've had to suspend the concession until all the facts are established. A fundamental part of the agreement required that the private sector operator put up a guarantee to cover some $400 million worth of electricity supplies, so that at any one time the bulk of electricity that is supplied to them, if for one reason or another they couldn't pay for it, the ECG, i.e. the government, would draw down on the guarantee to protect the handling of our assets. It turned out that there were problems with this guarantee, that therefore the protection that we should have in the transaction wasn't really there. So the matters came to a head. We decided the first thing to do was to protect the public assets by suspending the participation of this private sector operator, returning the assets to the control of ECG, whilst a process of investigation was being carried out. Earlier, 2 days ago, I sent a delegation to Qatar, which was the origin of the guarantee,
to go and find out exactly what the situation is. They met them. And they're on their way back to Ghana. By the time I get back to Accra, they'll have brought us a report. Then we'll know exactly where we are. But it was necessary for us to act in this manner, to protect the public interest, to protect the assets. The ECG assets are in excess of 3 billion cedis. These are not assets that you can take lightly. Kigana Mampeni and out of the Kufuato, and I'll say what in an audience Truja Angola. And go for man, so now you're constantly for my Ghana Penny Abbey chief, Dr. Alhati Mahmoud Baumia, and a worker such as a brady, a idea. Ghana, woman, near the Hopanti, Sa ghost names, I would draw an any pabako. Waseda abu edin ahodoɔ ɛwɔ akɔhɛ sɛ samandin no mu di jiska wɔn edin na no ɛyade a wɔn ɛba na wɔn ababa bitwase we say we hwɛ mu am ɛyade na Ghana man panin na danko akufado na be di ekyi Dr. Lahad Mahmoud Bawumia wɔ pa card foforo bi ho entoma edin a ɛda so ɛne ɛyɛ GH dual card a ɛno no ɛba bɛboa ɛma nyema nyina etimi akonkan wɔn a card yi wɔn ɛhyase anase wɔn etimi ɛboaye ɛma nina etimi ewie peye ene Ghana Interbank Payment and Settlement System Limited womo and womo boaye amasa enime nyina etimi ekoso. There is a real ecosystem that has evolved in the use of e-switch, and the biometric feature of the e-switch makes it ideal for public sector payments as it is able to eliminate ghost workers. So to eliminate the phenomenon of ghost workers once and for all, we are going to require that all government workers will also be paid through the filter of the e-switch card. This means that all public sector workers that do not have e-switch cards will be issued with these e-switch cards. And money, even though the money is not going to be paid to the e-switch card, the money will be paid into every worker's bank account, but the filter will be e-switch. And that will make sure 100% that for the whole public sector payroll, we can say that there will be no ghost workers on the public sector payroll. The problem of ghost workers is going to be solved once and for all. We are using technology and digitization to solve this problem. So all workers will get their pay normally. It's just the filter through the e-switch, so that we can make sure that someone is not on NAPCO and at the same time claiming salary from afforestation or that sort of thing. Well, we will have a full view of everybody and it will eliminate ghost workers, and that's where we are going. We need efficiency. Now we say we should more about Macron of Bosso Echa. Now we are Chief Executive Officer the Ghana Interbank Payment and Settlement System Limited. Unyam for a year hasten Ekasachim say near Ecosono a dear what in any that we say about the bank for Munsum. Now Mufanya Jumania Feni by Babi Sika. Now Mama Becate said na had ye sa a de Duraka di Nejuma Munyai. Foresee the GH dual card initiative significantly bringing down the cost of the card production for financial institutions and by extension the cost of transactions for their customers. Let me add, Your Excellency, that the GH dual card will not replace existing e-switch cards only, and neither will it replace GH link cards only. Existing cards will function effectively on all channels. This initiative will complement and provide options for both financial institutions and their customers. Instead of keeping two separate cards, customers who currently own both eSwitch and GH link cards can now have one card from their bank. It will be issued by banks, not gifts. And just like any bank card, it will have the bank details and both eSwitch and GH link logo on the card. Your Excellency,
invited guests, let me use this opportunity to appreciate our partner financial institutions for their support of the GH Link and eSwitch card over the years. We owe our success partly to their support and partnership. I would want to encourage them to embrace also the GH Dual Card initiative. I'm personally very pleased to hear that as we speak, 1 million of the GH Link cards have been procured even in advance of the launch. And this morning, I was given a copy by one of the partner financial institutions. Invited guests, ladies and gentlemen, GIBS will continue to push the frontiers of the payment systems to ensure that the best is always available to our financial institutions. For example, we've currently embarked on a journey to come up very soon with a hybrid point-of-sale device as well. You are all aware that we do have one, that customers of ours have complained that it is very expensive. We are currently working with a French manufacturer, and the price, you'll be amazed, is hovering well below the $300 mark. And this point of sale will accept both the eSwitch card and the GH Link card. Foresee the GH Dual Card initiative significantly bringing down the cost of the. Okay, yaninti yentoa ensemno eso na yemfa mamo na se yetwanzam no so ede amamo Director General Edema Department of South Asia awono no ehwe eniema ana se nkitawudi ada woman Ghana ene South Asia so no ene wokasa kire se Thailand wuhi eniema bebelebe ene ye no wo enso womanfo ye ya wo se enemu emu apart from mu no wo bi ehu ade papa bia na wo Thailand biem eka mu no wakasa chim say Ghana imaye hu ni sa anyonkofa eda Thailand ene wo man Ghana ntem betumi de niema bibribi abrey enye mu aduane enko de betumi de abrey. You are also very serious about engaging with us, and this is the most important part. This is the most important part, and the rest would be the details, you know. So the private sector we discuss in details what they see that they can do together, and hopefully I share the same hope as Mr. Supervising Director, that hopefully we will be able to identify some concrete programs, some projects that we can start with. Of course, apart from what we want here is to think about Thailand beyond rice, because in Africa, when talk about Thailand, people, you're exporter of rice, and that's it, no more, Well, actually, we also would like to introduce to you guys that, we also have a lot more things to offer, and there's a lot more that the country in Africa who want to na owie ye no na wasan ye de tribia se ade a se Ghana ye nyina ye boa Thailand man na wo mu ebetimi aye ye gateway ada so betima ye kwan kese pa e ba de edwade ensemu de aba South East Asia market no se Ghana ye boa ma ne ma ne timi konkan o nya mu nkon betimi produce anema bebrebe wo ho a wo betimi aye de aboa wo man Ghana amankitawdie aye da Ghana and Thailand ntem no enso so etimi ejane na so brane. Me briefly assure you that Thailand, if you look at the map, Southeast Asia, we are located in Southeast Asia. The organization of ASEAN is comprising of 10 Southeast Asian countries. Altogether, we have 600 million population.
half of China, and the combined GDP of 2.6 trillion. So it's huge. The opportunity is huge. But like Africa, so we have to find the springboard, the place that we can get in, and then we spread ourselves to other parts. So the similarity that we have is that Thailand can be your gateway to Southeast Asia. And likewise, you can be our gateway to at least West Africa. Okay, and entity and also who asem and na owie pepepe and supervising director at the Ministry of Foreign Affairs and Regional Integration, Ambassador Sami Adiko. So at the trivia and work as I say oh niabane de womo asum papa na Ghana aye krado se emo biara womo so womo tibi de aboa Thailand man na Thailand man so e womo de aboa Ghana amanketa wodi da yentem no atimi ayere bantwe no womo so womo aye ready a womo de eba beboa. That in August 2006 the Republic of Ghana and the Royal Kingdom of Thailand signed a protocol to establish Ghana-Thailand Joint Economic Commission for Economic, Scientific and Technical Cooperation. Interestingly, the signatory to that agreement was His Excellency President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, who is now the president, but was the Minister for Foreign Affairs at the time. We agreed further to establish a joint trade commission to boost the flow of businesses between our two countries in August 2008. I regret to say, however, that we have not yet taken advantage of these agreements to enhance our bilateral cooperation. Since the two countries have successfully worked together on the international platform, it is my hope that this great relationship that our two countries have shared would be extended to economic partnership for the benefit of our people. It is worth noting that the government of Ghana has embarked on a nationwide industrialization program with focus on one district, one factory. Government has also made modernization of agriculture, dubbed planting for food and jobs, a priority and a key component to the government's development agenda. The government's other flagship program under the transformation agenda is Ghana Beyond Aid. The vision of Ghana Beyond Aid is to build a wealthy, inclusive, sustainable, empowered, and resilient Ghana that is in charge of her economic destiny. A transformed Ghana that is prosperous enough to be beyond needing aid, and that engages competitively with the rest of the world through trade and investments. Ghana is therefore desirous. Okay, now we are no wamana so ha na wo sakasa chim say wasrada say any manufacturing companies ahodo I wo Thailand memo no wo mo emra na wo mo mra me bie nyuma ahodo ni bi e wo man Ghana mo man Ghana so entimi ye fa ntoma pa efamfra e pa ne mpuntu dwuma mu a. Since independence, Ghana has enjoyed a peaceful and stable democratic system which has created an enabling environment for investments to thrive. The government is geared towards diversifying the economy and establishing a business-friendly environment to attract investors from countries including Thailand. Also, since independence, Ghana has always supported the agenda to deepen Africa's regional and continental integration to achieve a homogeneous and developed continent free from poverty, diseases, and other related barriers. It is in this vein that in July 2019, Ghana won the bid to host the Secretariat of the African Continental Free Trade Area, arguably the most important institution of the African Union in the history of its existence. We therefore call for an increased presence of Thai manufacturing industries in Ghana to take advantage of the continental market that is being created, a market of about 1.2 billion people. The holding of the first senior officials meeting between Ghana and Thailand at this opportune time
will no doubt further strengthen this relationship and help us to achieve that objective. As a matter of fact, we are not only here to take stock of our cooperation. Okay, and in for Winnipa Yetin, Supervising Director at the Ministry of Foreign Affairs. Now, what is what an audience to Jawana Yankwe. Now, for Kunku Pimu, a Yethakra, dear hope, and I will trigger saying, my Wami and Sa Ayachi, Womo and Womacy, and Minfuyachi woman do Womasin. Womo Shimona Pussy for Guswa Womo and Nayo, and a Abetuga Sapusi for Chidipamiensa, via Telecassia body Monchimu, a trussel. Na yenim no abambofo eyade a womode nhihye yegu akwanmu a womogusu a eye nhwehwemu na womakokofa eye takrade mbayo amiensa enipa bonefo bi afa womu nonum no womo ede womo abefi na tisi de enkra ba beto de tie ne yapono so enyina enese a police fo nsa aka eye mbrante amiensa womo susu se womo nsa ehye eye mmofra amiensa ya womo ayere womo nsa ehye asie bi na abrante a wono no womo edi kan eche no ne din ene Chika John Indu womo nsa kan no ewo osana bosumeda etoso enum wo afempemienu ene dunkunu na saa abrante na womototo na no a eno enam so ma womo ensa ka mbrante mienu aka ho a womo nso baako edin ene John Oji wono no womo nsa koka no ewo eye Togo mpotemu na afi so abrante baako anansen a womo nsa ka no wono nso ene Samuel wo se wono wenya mfi eduonu wotwe na sisi de mbrante miensa ena womo ensa ka womo a womo susu se womo nso womo nsa hye eye mbayo miensen ya womo ayiri ase ebin womo gusua etu hu anamo ena endrada eye osana bosumeda etoso onwotwe ewo afempimienu ene donkunu emu no ensemtwerefo ebopini eye Criminal Investigation Department epenefo ena womode ensemetudwa na womo ekasa chirim se sisi eyi de womo ene afesu Nigeria memo abambofo mo ho womo egusua eye nhwehwemu na womo de bibia atoto na kwemu se de beya womo ebeba behu bibia eye takwade mbayo no womo akwakohye na afesu no bibia bepiemu bia no womo de beba betu eye womanfo eni tahin mebaye with love question no BP dressing say wo memfe bi da me starting January a me buy coin ya mo check in BP na me nam 200 no so me mempai bo kra no tie kra do so ya bua mempai wo no so wa di tie ba me ade bo kwa tie ba ye erade ono erade entie na ohunu yemobo na wonye yenkwe na afen kunkupie mu wa santemantem ne hona ba betudwa se akola bia ne din ede Isaac Donko wonye mfreshia edu enanpe na akola yi fisku a wo ba na wo se ampan ye binu mo wi a wom de yenkwan eno ebi aba be bode ne ne ampan fi hu be hwe akola ye ne susi dwa efi ho no na ne maame ede no konfo bi ho na konfo se wo de aban bi etale so ani nunu anu wo mate awo magu achi na wo mate brobro titibi mofra bo de de bititare akoda ye ni so ene se akoda ye ni asaya ya utumi se nani benkum no asaya utumi se eya de eye areku eye papa sabre manu guso ame ekasai breman eskuma putifo akwakoche konfo no ene akwakoto afiase a wo guso wo me yakoda no asem ne mu hwehwemu akoda yi ede na akwakopi mu ewo eye kwalebu feature hospital na abusua busua pani katibia orono eye nsem din ede abusua pani kojo ahemfo wono na wono no enim asem mu enchiremu eye papa ya pesa ye kwa homa no so na ye ne kwatwehwe nkomo na fa yibisa na asem no bebia akwakosie ne bebia edru ye nkore ngo hwe ahoma no so say ye ngisa akan buja peni wa homa no so hello busia wote benka me mo atwe de be think TV so okay about the saying boy mu nchemu say you two just have a penalty e wo eye 15 man team esikuma odobe bra commence mu na sare ho semwe eti ye kura ye friend bremai bedum na abemu a wenye fishia edu enan a body kan ekan no eji a wode friend no Isaac Donko oye se okọ eye school aba ama ne papa ekra no ana okra ne papa so okọ aba okọ ya hopa no na otim se apan bi ebetwemu ewodanimu na apa no obetwenanimu no oye fita obekam ne dikai obekam ne tosumienu afi ne tosumiensa no na obol ni eso e ma nani no etika no nti abofra no etosaya na enumu na opapa ewu se nani aye kokko no busan se aso de bade na aye wani no asama abofra no e kan se office school mu e ba no na apan no ebore ne so e ma ne so eye fa no
ɔhwɛ n'ani ase no na ate bibi esi ase nti papa no ante ne ho ase ɛna ɔde no kɔ ayaresabea ɛno ɛwɔ brɛmɛrɛ sikuma na saa ayaresabea no ɔdɔktani a na ɔwɔ hɔ no mu no ɛkyerɛ bu sɛ sɛdeɛ ani no ahyɛ aseɛ ɛfa no ɛyɛ tumor ɛni ti no ɔntumi ɛnsa saa yɛ lɛnti ɛbɛyɛ a ɔmfa no nkɔ Cape Coast intervention papa no ɛkyerɛ mu sɛ ɔni sika na ɛnum ɛna ɔhwɛ sɛ anka agya nkɔdɔ ma obi a obetumi ayɛ ayi na ama no na ne saa no ɛna ɔbranche yɛ ɛde kɔ ɔdesini bi ɛhɔ no mu ɔdesini gye pɛniɛ sɛ ɔbɛhwɛ na wayɛ n'ani no ɛde ama no ɔde aduro ɛtara so anapa awia ɛnumere owu yɛ no na afei n'ani no apu aba enti ɛbaa saa no na sɛ nka bi ɛwɔ n'ani no mu ɔdomfo bi a ɔtwe mu hɔ hu sɛ ɛyɛ nka bi wɔ hɔ no mu no ɔna ɔtwe ne kɔ ɔna ɔkɔhwɛ nea ɛkɔ so ɛwɔ hɔ no mu ohu sɛ nea ɛkɔ so no eninya nti ɔkɔkɔbɔ asamna man a ɔno wɔ mantemu a ɛfɛ no malek amaneɛ sɛ nea ɛkɔ so ɛwɔ hɔ no mu ni ɛtɛmpa no ma no ɔno nso ɛkɔhwɛ ɔkɔyɛ no ɔkɔhu nea ɛkɔ so nti ɔyɛ sɛ nkɔwɔgye abɔfra no ɛde afi ayɛ odinsini ne ɔpapa ne ɔmaame no nsɛm nanso saa nipa mmiɛnsa mekyerɛ odinsini no ɔpapa ɛna afei ɔmaame ɛyɛ sɛ ɔmomfa abɔfra no ma no na ɛnam sɛ ɔno ɛnkoa nti no ɔbɔnbɔden ɛba apolisifoɔ a wɔn mo brɛmɛ ɛsukuma akakyɛ na ɔbɔbɔ amaneɛ sɛ nea ɛkɔ so hɔ ni nti apolisifoɔ tu nipa ɛka ɛyɛ asɛm no ma no ho ɛma wɔn kɔyɛ ɛkɔhu sɛ nea ɛkɔ so no ɛnokorɛ nti ntɛmpɛ no mu hɔ no ma no ɔmo de ɔhyɛ ɛto ɛyɛ odinsini no so ɛne ɔpapa ne ɔmaame no so ama mo gye abɔfra no ɛde fie ɛyɛ ne ɔhɔ no mu na afei nea ɛkɔbaa ne sɛ ɛwɔ sɛ amohwɛ na abɔfra no ani no ɛkɔ nanso ayo odinsini amukasa mu gya no hɔ nom a bia no wɔ gya no nti apolisifoɔ no ɛbɔ mbɔ no ɛkye odinsini no ɛde no ba hɔ nom akakye ɛma abɔfra no deɛ ɛyɛ nadumu ɛnaasɛ ɛyɛ youth employment director a ɔno wɔ esukɔ na bɛba kɔmɛnsi mu ɛlɛgya asa na afei so no asɛm no ma yɛfɛ no malek ɔmo ka bɔ mu ɛma ɔmo de abɔfra no ɛkɔɔ kɔlɛbu ɛkɔhwɛ sɛ n'ani na ɔmɛtumi ayɛ na mmom meka sɛ ayɛ odinsini na apolisifoɔ no ɛkye no ɛhyɛ ɔnom akakye no mama man brain a ɔno nam ɛhɔ no mu nanso ɔmo kyerɛ sɛ abɔfra no n'ani sɛ de ayɛ no ne kɔnim ne sikasɛm ayɛ den ɛne nti amo de electors ɛkɔ mmeɛnde ahodoɔ sɛ obi bɛyɛ abɔmboa na afei wɔn sa aka sika nam de ayɛ abɔfra no ani nama no business ɔmo ntumi anya sika no a alastafoɔ no so egu so abohwɛ sɛ n'ani no ɛbɛkɔ so na menya bɛma awerɛhosɛm a esie ɛwɔ ha nom sei ɛno no. Okay, nti abusua sese akwadaa no ɔwɔ brɛma no sukuma hɔ anaasɛ ɔwɔ hospital. Meka sɛ deɛ ɔwɔ ɛyɛ kɔlebu ayasabea a ɔmaame ɛna ɛkyene ho ɔpapa deɛ meka sɛ waba brɛma bedum a no bɛyɛ brɛma sukuma hɔ ɛna wɔn mu efi na mmom no asɛm no maa no ɛna youth employment director no ɔmo mmienu ɛna wɔn akɔkɔ pie mu awɔ ɛyɛ ayasabea hɔ nom ɛka ne maame ho ɛna afei wɔn nua tetɔ baako a ɔhɔ nom na mo nipa ɛnan no wɔn mo ɛhwɛ no na mmom abato nsam ɛde afrɛ ɛyɛ asɔm no baako so ɔno so wɔ matemu sɛ ɔmɛka ho na mo na ɛhwɛ kwan mɛfa so a ɔmɛtumi ayɛ saa ade no ɛde ama wo. Abusua, we know sɛ wo ne assembly members ne abusuafoɔ ne maame ne papa no wo ne wɔn mu adi nkɔmɔ so far yɛnim sɛ current pictures a yɛhyɛ yi ne wakura no ase a sɛsi a wɔn de akwadaa no aba nkran n'ani no ɛte sɛn ɛda so te deɛ teɛ ana ebi aba abɛka ho. Mene assembly man na mo hɔ no mo no edi nkɔmɔ ɛna ɔkyerɛ me sɛ sɛsi a die ɔmo akɔ scan ne ade ɛna afei lab test ɔmo akɔ ni na awie na mmom no ɔmo kyerɛ sika mpa ɔmo kye wɔ hɔ no mo no ɛyɛ 30 million ɛyɛ kane sika nada no 30 million ɛno ɛna wɔn mo agye na sika pɔkye a ɔmo de bɛyɛ operation no ɛna sɛsi aka no yɛ ɛyɛ 160 million kane sika nada ɔde bɛ sika fofo no ma 16,000 Ghana cedis ɛna sɛsi a ɔmo gu so a wɔn mo hwehwɛ ne nti na ne deɛ ɔmo fa ɔmo nsa ɛnkanya na mmom no ɛyɛ scan ne blood test na ɛda de deɛ wɔn akɔkɔyɛ nyinaa. Okay, abusua bɛda ase paa ne ɛbra wɔnyade ama ɛ. Mina ba ma so no ɛda wase. Okay, abusafo nipa ne ntwehwe nkɔmɔ ɛyɛ abusua panin kojo and forward no na oboya mane de free ɛyɛ breman skuma adroben abrakwa wotimi sɛ asɛm yɛ awrɔ sɛ megyina yɛ sɛ bibi ani a ɛyɛ awofo ne abatan yɛsrɛ mo de mo fa nkwa yɛ asabea na manya ni papa na sɛ dinsini ana obi oyɛ abandura owodin abin
one hoden bi na wanhwemu a bu na kwakofa ohawo ediaba nti we dey best say wo mo eben ho no emmoa bia na say wo alete bia ka wonsa no wetimi ahwe na watimi atumo na moama yetimi age yuni aketo ye nkwafi nkwa TV asemi ye need aso de echi be piem bia no ye fa nka me vieti ni kase bo ahwefo nya kase ya bo nyina pete e de abu akuku kase ba ye vinkwa ni usrumuko Facebook a vinkwa ni usum YouTube e vinkwa ni usum asara kase confirm five production team no Sam Tuga Papa K executive producer so boy man ni nyina so etimi konkan Mr Abraham ni ahodo awoto kase de chi Ajwa Tando and afe ama sewa akutu brakatu brasa Mr Abraham and afe Sam Tuga am sugar die holiday aye kwakudi de aje pa ani je bisa fo yakupa ya doma dwada afofida dinka television special edition kwa na ye de ebremoninti yenu na muslimi fo ye de yinim se nui na nso ye mama happy edo ada Monday ene mo ani bedu na ye de atwase nti ene ahodo a woto kase no achi no obese wo hu wani mo na yame ya doma dwada bobodi asobehwe na ye so ye de ebebre masana kase enko environmental production team ni na Ken and Mr Abraham masana kase enko fama mo midimbi mu kase visia kwekwa kwa ye de mu nyina se amom nyina mu ni hwa ekronton